Hello and vanakkam everyone. இந்த ரெசிபி வீடியோல cauliflower யூஸ் பண்ணி ஒரு டேஸ்டி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். roasted gobi masala recipe. இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரையா பண்ற ஒரு சைட் டிஷ் ரெசிபி. அதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு காலிஃப்ளவரில் உள்ள ஃப்ளோரெட்ஸை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டர்மரிக் அண்ட் சால்ட் போட்ட தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆனியன், 2 tomatoes, 4 green chilies, chopped ginger and garlic. இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து நம்ம வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கிற ஃப்ளோரெட்ஸை ஒரு ப்ரௌன் கலர் வரந்தனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்படி நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணுறனால நம்ம காலிஃப்ளவர் வந்து ரொம்ப மஷி ஆகாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் ஆயிலேருந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஃப்ளோரெட்ஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில், one tablespoon ghee, ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் ஜீரகம், chopped ginger and garlic, 4 slitted green chilies, chopped onion, salt, turmeric, one tablespoon coriander powder, 1 tablespoon Kashmiri chili powder. எல்லா ஸ்பைசஸையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லூசன்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரந்தனையும் ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ நம்ம சாப்டு டொமேட்டோஸையும் சேர்த்து நல்லா தரோவாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நம்ம டொமேட்டோஸ் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகந்தனையும் குக் பண்ணணும். டொமேட்டோஸ் கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து லிட்டை மூடி குக் பண்ண விடுங்க.
ஒரு 5 minutes இன்டர்வலில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பியும் லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அகெயின் ஒரு 5 to 10 minutes குக் பண்ணுங்கள். நம்ம டொமேட்டோஸ் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ளோரெட்ஸை சேர்த்துட்டு 1/2 tablespoon ட்ரை மேங்கோ பவுடர் அண்ட் 1 tablespoon கரம் மசாலாவையும் சேர்த்து ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம டொமேட்டோ கிரேவி வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஃப்ளோரெட்ஸில் செய்கிறதுக்காக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணால் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வேணால் நம்ம ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். Finally, our roasted Gobi Masala recipe is ready to serve. You can garnish with some chopped coriander leaves. This recipe goes well with chapathi, poori or simple jeera rice. I hope you like it. Thanks for watching and I'll see you next time.